Sasa hiyo ushuru mimi baba uliniambia nipinge. On Thursday mswada ulikuja, Sifuna akapiga kura kusema wananchi wamechoka, hatuwezi kuongezea ushuru. Lakini wale wenzangu baba wa UDA walilazimisha huo mswada ukapita. Sasa nyinyi wananchi wa Kenya, mimi nawaambia 2027, kama mtu amewahi kukuumiza hata siku moja, alikuongezea ushuru, hata kitambulisho saini 1000, huyo mtu ukimuona kwa debe unafanyaje? Unaangusha, si ndio? Wangapi wanasema hii mtu afanye one term na aende nyumbani? Asante sana Mheshimiwa Raila Odinga. Nataka nichukue fursa hii nimkaribishe mwenzangu katika bunge la kitaifa ambaye ni kiongozi wa walio wachache, Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Sifuna. Your Excellency Baba Raila Odinga and all protocol observed. Let me start by congratulating Baba for this wonderful vision. The Raila Education Center, Raila Educational Center shall forever remain an enduring legacy. An enduring legacy that Baba has left here in Kibra. It is pleasing that as we speak today, is serving very many children. And I can see the children are for sure very bright. Very bright. Asanteni sana wanafunzi. Raila Odinga Educational Center for wonderful academic performance. So on the matter of education, Baba, your vision lives on. Your wonderful vision lives on, and it's something worth emulating. Secondly, let me say congrats to my good friend and brother Mwalimu Peter Orero. You know, I have now come to realize that I think in future it is important that we consider electing more and more teachers to parliament. Because for the short time Mwalimu Orero has been in parliament, he has demonstrated that he has got the understanding of what needs to be done here at the constituency and also in parliament. Mwalimu Orero is one individual that you can count on at every other time. At every other time. He remains consistent and determined and committed. I am sure under his watch, this educational center will go places. This educational center is going to go far. Kwa hivyo tumpigie makofi Mheshimiwa Mwalimu Peter Orero. Leo hii nimeona basi ya kimataifa na nikatamani kuwa mwanafunzi tena, angalau nitumie hii basi, kwa sababu mimi hii ndio mwaka wangu ya 12 almost being an MP, and I've never had the opportunity to buy a bus such as this. The farthest I've gone is to buy a 51-seater bus, but this one is 67-seater. Is going to be able to carry students, teachers, BOM members and parents from time to time. Kwa hivyo wanafunzi wa Raila Educational Center mko na bahati sana. Sasa kazi ambayo imebaki ni nyinyi kusoma kwa bidii. Si namna hiyo? Wangapi masema ya kwamba watafanya vizuri na mtihani watapita? Haya. As I conclude, I understand this institution, just like many other schools, have got very serious challenges. But even as we try to address these challenges as stakeholders, as parents, as teachers, we must continue to remind the government. We must continue to remind the government to be truthful. The Kenya Kwanza government must be truthful, because they keep on saying that they have released capitation money. Every now and then we hear the Cabinet Secretary for Education
declaring on national television that they have released so much billions of shillings towards capitation. And yet, when you come to the ground here, there is no money. There is no money. If ever it comes, it doesn't come in full. And even if it comes too late in the day. And many times it doesn't come as institutional managers, principals and head teachers to manage these schools without money. Money which has been paid for from taxpayers' money. Why can't the national government release money that is due to these schools and institutions for our children to learn without problems? So it's a big challenge, and we shall continue to remind them that it is their duty to disburse public funds from the national treasury to address our problems in our institutions. So as I conclude, leo sio siku ya siasa kwa sababu tumekuja kwa educational function. But we must remind you, first and foremost, let me thank watu wa Kibra. Lazima nashukuru wananchi wa Kibra kwa jumla na hata Lang'ata kwa kubaki wakisimama kidete, wakisimama imara ndani ya chama cha ODM. Pamoja na rafiki zangu wa Kamkunji. Hapa Kibra, it is said that when Kibra sneezes, politically speaking, the whole country catches a cold. So Kibra here is the pace setter. This is where the pace of politics is set. And we are very proud of you. We are very proud of you. And many times whenever we have called upon you to come out and express the national feeling, you have never disappointed us. You have always led from the front. So we forever remain indebted to you, watu wa Kibra. Mkiwa chini ya mwalimu Mheshimiwa Peter Orero, chini ya kiongozi wetu wa kitaifa Mheshimiwa Raila Odinga. Me, I don't like talking about issues of AU because I know Baba has the capacity. Baba has the capacity to manage his campaigns and get whatever he wants. What I know is that Baba Raila Odinga remains our leader. Now, tomorrow and forever. Kwa hiyo na machache, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. Sorry for breaking the protocol. Kuna watoto hapa watakaribisha baba, na pia tumeambiwa kuna Gaucho ni mgeni wa baba. Usiseme siasa hapa, lakini unataka kuongea dakika moja. Okay, wakaji wa Kibira oye. Watoto oye. Mimi sina mengi sana kwa sababu ule mtu alikuwa hapa Rosemary, kumuona nimefurahi hata kuliko kuongea, kwa sababu kama vile unani amesema, Chenjera amesema baba aliokota kama wajui kuoga. Ni pia Rosemary ambao ni msichana wa Raila ndiye aliniokota kama sijui kuoga, na leo amefanya nikakuwa kwa national politics. So mimi nikimuona hata nikikosa kuongea nafurahi sana, kwa sababu kupata mtu kama huyo kukubali kunitoa huko Mkuru, na hiyo wakati Kibira ndio ilikuwa Kibira, hiyo enzi ilikuwa ni ngumu, lakini Mwenyezi Mungu alimtumia yeye. Leo naweza simama mbele yenu, simpigie makofi. Mimi sina mengi baba, lakini nimefurahi Korero kukuwa MP wa hapa. Baba, kuna mtu ambaye wako na roho ya vijana kama huyu Mwalimu Rero. Huyu Mwalimu Rero, baba, niliona ukianza kutembea ukipoint mamalaika wako ambao watalinda sisi ukienda pande ile nyingine. Lakini mimi kwa huo malaika wako, Orero huyu akipata hii mambo ya Nairobi juu governor nani Alado anaenda huko Vihiga, huyu angekuwa chairman hapa atungoze hapa, haingekuwa mbaya. Mambo ingine baba ambao nataka kusema, umesema tu unaenda, lakini kwa watu wameanza kutupangia vile watatupanga huko mbele. Baba, mimi nakuomba
kabla uende, kwa sababu kama utatuwekea ile kisingenge ile inatoka wireless vizuri, iko watu watatuwekea mamama watukate na wako ndani ya chama, kwa sababu tumeona ya kwamba wako na maombi ya uende sana ili watu frustrate hapa. Mimi nasema Opiyo Wandayi, wewe na Kinambadi, please simameni na sisi, kwa sababu tumeona dalili ya hatari hapa mbele. Wanasema ulishika mkono ya watu, eti 2027 utashika mkono ya watu. Mimi nawaambia ya kwamba 2027 baba atagusa kichwa ya watu, hatashika mkono ya watu. 2027 kama itakuwa ni ngumu, atainua mguu ya watu. Asante na Mungu awabariki. Haya, kujeni wale wasichana na vijana haraka. One, two. Haya, tuanze. Raila wana miela sama baba kilo basi toan bange wamelo gibo sama baba kilo basi toan bange wamelo gibo. Raila wana miela Raila wana miela sama baba kilo basi toan bange wamelo gibo sama baba kilo basi toan bange wamelo. Raila wana miela Raila wana miela sama baba kilo basi toan bange wamelo gibo sama baba kilo basi toan bange wamelo gibo. Obiro omomo tokomado omomo sibor obiro omomo Asante watoto, asanteni. watoto hoye, walimu hoye, wazazi hoye, asanteni sana. Ninaonda ndoto ati nimerudi Kibra. Nina furaha tele kuona fika hapa katika hii shule na kuona watoto wanasoma hapa na kuona vile wazazi wako hapa na walimu. Shukrani sana. Mwana huyu rafiki yangu huyu Jamaldin, huyu mzee Jamaldin tumetoka naye mbali sana. Simama Jamaldin, huyu ni mzee wa Kibra hapa tangu zamani, chumo wa zamani wa Kibra, tena amebaki imara, hajatingizika. Wengine wanatingizika lakini amebaki imara. Shukran sana. Now this school has got a history. Once upon a time, I happened to have been a member of parliament for this constituency. In one of my regular tours around,
I found a school on the other side of the railway line. Just the other side of the railway line, there's an under bridge. And the children were learning there. That's where this school was. And it was raining. It was raining on the children. That's when we decided that we should look for another place for these children. And then when I came across this other side, this was an abandoned site. They had started a project here for the disabled people, which had not been completed. So it became a dumping ground. People were dumping rubbish here. And I decided to take over this project. When I took over the project, I brought in an architect, the late Mr. Haban Singh. We looked at the structure there. We said that structure was completely unsalvageable. So that the structure would have to be demolished. Then that same Mr. Haban Singh did a design of that structure you see out here. After I did that structure, that design, those days there was no CDF. I decided just with my other friends to look for money to construct that building. And that is how eventually we transferred the children from the other side where it was raining on them and brought them this other side here. At the beginning of this school. Then the Ruto decided to christen it Raila Education Center. My daughter Rosemary, who was here, who has just left, has been very, very instrumental in working to ensure that this school actually is constructed. Him, her, and Mr. Keta. Where's Mr. Keta? I'm sorry, Keta is really gone. Keta and Rosemary, the twin, are the ones who are working here in this school because I was myself a member of parliament. But then thereafter, we got some other friends outside the country who also made contributions to enable us to put these other structures up there. And then eventually this other one here. So we managed to get this school to where it is today. My dream was to develop here a center of excellence. And I still have that dream to ensure that this school becomes a center of excellence in the city. It was meant for children of poor parents who live in the slums of Kibra here. Now this is just phase one. But I want to assure you that wherever I go, I will always be able to, I will always continue to have this school in mind. In the future, we may acquire lands elsewhere to actually expand this school so that we can be able to meet the demands of the community that live here in Kibra. And we will continue to remain a school for children of the poor. The poor. That is how it was conceived, and that is how we want it to remain. Because we know that the rich can take care of themselves. The poor need to be assisted. And this we will continue to do. Sasa mimi nafurahi sana mwalimu headmaster. Since we brought him to this school here. Kakuja karibu. Amejaribu sana. Since we brought him down here, he has done an excellent job. Thank you so much. Of introducing proper discipline in this school and also recruiting efficient teachers who have actually raised the standard of education in this school. And I'm happy to be told that this school was number 2 in the sub-county after Olympic Primary School. That was a secondary school. So I'm very happy to be around here. Nina furaha sana sana sana.
wazazi na walimu na wanafunzi. Sasa baba amefika. Baba amekuja. Education is very fundamental in our country. Without proper education, no nation can prosper. A nation will prosper if you empower your people through quality education. We have here an explosion of the youth. Nearly 60% of our population are the youth below the ages of 35. The youth can be an asset or a drug. If the youth are not empowered, if they're not empowered, they become drug addicts, delinquents, and become basically a load on the society. But if they are empowered properly with quality education, then they become the engine for wealth creation in the country. And that's the reason why we must all the time strive to ensure that our children get proper education. This is a challenge to the present government. A challenge to the present government. It is very unfortunate that today you still have these problems, things like capitation, it's a problem. Issues of examinations, there are problems. You still have issues of exam cheats and so on in this country. Things which are associated with primitive societies. Those kind of inefficiencies are things that we do not want to see continue in our country. But then, we have the government, and the government has a responsibility. Government has a responsibility to ensure that teachers are recruited and are properly remunerated. Government has a responsibility to ensure that you have proper tuition blocks, proper provision for tuition blocks in all our schools. Government has a responsibility to ensure that our children are properly fed in schools so that the children do not starve. These are some of the challenges facing the government. But now today, I'm happy to be here. Today, we are going to do a groundbreaking. I've already done groundbreaking for a new construction of this new tuition block here in the school. And as the MP has said, the construction work is going to start next month. I will be coming to supervise the construction to ensure that it is completed. So mimi nina furaha sana. Mimi siwezi kusema mambo mengi zaidi. Watu wamesikia mimi nataka kwenda kuwa rais wa Afrika nini? Jamhuri ya Afrika. Lakini baba iko hapa. I will be around here. I'll be around here. I'm not going to be away. I will continue to ensure that things are working in my own country. I will work for the continent of Africa, but at the same time work for Kenya. I can be able to scale the stairs and chew the gum at the same time. Kwa hiyo watu ambao wanasema ati baba anatoka, siji baba nani, wanahangaika, anasema ngoo, baba yuko tu hapa. Wakati ikifika, mkinitaka baba, na mkiniita, nitaitika. So walisema, zamani tulikuwa tunaimba nikitwa nitaitika, nikitwa nitaitika, nikitwa nitaitika, kutumikia wana Kenya, oh, kutumikia wana Kenya, oh, kutumikia
wana Kenya. Vijana hoi, Kibra hoi. Sasa baba amekuja, na baba akikuja, huyu Sifuna alisema ati KFC. Hao ndio walisema KFC. Sasa nataka mwalimu aje hapa wa primary na wa secondary. Sawa sawa. Wapi mwalimu wa KFC? Sawa sawa. Primary. Sawa sawa. Alafu sasa ukifuna alisema wazazi. Wapi wazazi? Chairman wa PTA. Chairman wa PTA iko wapi? That is 50,000 baba. 50,000. Sasa. Sasa.